안녕하세요. 어떻게 지내요? Emo Girl Bella here. I hope you're doing well. How are you? I am just here to, react to Two Kids Room, episode 10 with Lino and Hyunjini. You guys, I absolutely love these two. Okay, I will say that surely about all of them. No, indefinitely about all of them. I will express how much I love them to an excessive degree. So with these two alone, I absolutely love them. I think they both have their own personalities and their styles, and just they're very, very particular people. So I always love to see interactions with them, like from all the way back, and just how there's just this sort of love-hate, not really hate, but you know what I mean, just the saying-wise with these two, and it'll just be so fun to see how they've grown and how they, have attached themselves. I mean, again, Two Kids Room is a lot of the members expressing what we can't typically see or we don't typically hear about, so I'm always super stoked to get into these because they tend to get quite personal and quite emotional, and they really like to express themselves a lot of times, so it'll be interesting to see if these two really do express themselves quite a bit, because they can be quite, very specific, right? So let's get into this reaction. Rock and roll. Please go like and subscribe to my other channels if you haven't already, if you want to see what my art's about and what my makeup's about. I hope you guys are stoked to get into this now, because we are about to rock and roll. So like and subscribe and all that good stuff. Like and subscribe and all that good stuff. Rock and roll, let's go. 유료 문자 메시지 너무 잘하셨니? 너무 잘하고 깐족깐족거리는 게 수준급이더라고요. 제가 음중과 사무실 이렇게 깐족깐족거리는 걸 해본 적이 없는데 깐족깐족이요? 제가 한 번 깐족깐족 됐더니 대본이 깐족깐족 되는 것밖에 없더라고요. 그게 맞긴 해요. 투키즈룸 As they should. I love that. 뛰어와. I don't know, Hyunjini was always quite... 네가 Oh, what was that? For one thing. For another thing, I was gonna say Genie was always quite more on the serious side. Yeah, he was goofy, but I think Lino gets quite quirky. 메시지 너무 잘하셨니? 너무 잘하고 깐족깐족거리는 게 수준급이더라고요. 제가 음중과 사무실 이렇게 깐족깐족거리는 걸 해본 적이 없는데 깐족깐족이요? 제가 한 번 깐족깐족 됐더니 대본이 깐족깐족 되는 것밖에 없더라고요. 그게 맞긴 해요. 투키즈룸 리노 현진. 빨리 와 뛰어와. Hurry, run. 네가 어제 혼자 떡볶이 먹었다며. 떡볶이 근데 우리가 못 먹었어. 어디 거 먹었냐? 국물떡볶이 뭐 어디 거 먹었냐고. 어느 브랜드인지 몰라. The hassle. 모르는 브랜드에서 먹었어. 그래? 거기서 미니 김밥이 있었거든. 기가 막혀. So was Lino wanting to have tteokbokki with him, or you can't tell with Lino sometimes. 유형이랑 현진. 요새 둘이 엄청 약간 점점 가까워지는 것 같아서 너무 좋은 것 같아요. 그냥 원래 가까운 데는 더 가까워지니까. I've been telling that. I've been able to tell that they've been getting closer. Have y'all, has anybody else been able to tell that they've been getting closer? Like, you could just tell. Like, I don't know, it's something about when you consistently watch different things that they do, they definitely are having quite a bit more of that attachment versus that, like I said, that sort of love-hate continuous ordeal for the longest time. They're so adorable. 저는 그래도 많이 가는 편이죠. 형 숙소 한 3번 갔을걸요? 난 넘게 가지. 둘이 약간 맛있는 메뉴 메이트? 형방은 아무것도 없죠. Some of us recall that V-Live way back in the day. They're definitely TV랑 foodie buddies for life. 조명도 있잖아. 조명 있어가지고 불 꺼놓고 핸드폰을 조명 이렇게 하는 그런 건데 거기서 많은 것들을 했지. 우리가 갑자기 회를 먹고 싶어갖고 노량진에 직접 다녀오진 않은 그리고 회도 먹고 Their skin is glowing. I'm sorry. 새벽 4시인가 끝났을 거야 그때. 스케줄이 새벽 4시에 끝났는데 갑자기 회가 땡기네가지고 해가지고 노량진으로 바로 직진해가지고 노량진에서 바로 회 떠와서 Jeez. Okay, eat it up. 먹고 우리 둘의 그 테마가 있잖아. 행복을 찾아 떠나라. 행복 소소. Oh, I love that. 소확행. 소소하지만 확실한 재미. Oh, 근데 맨날 that's so 야식을 adorable. 먹으니까 감당이 안 되는 거지. 큰일 날 것 같으니까 절제를 하고
산책을 다니기로 했다. 그래서 They have been going on walks, 많이 걷지. according to their bubble. 편의점에서 주던 거리를 되게 They have been expressing their walks. 편의점 가서 아유 제로콜라나 탄산수나 사야겠다고 들어가면 계산해주세요 하잖아. 이게 딱 올려놔. 그러면은 어느 순간 쓱 뭔가 들어와. 달고나, 젤리, 사탕, 보석바 이런 거. 너 오빠는 너 돈 주고 사 먹었구나. Someone has a sweet tooth, for sure. 이제 나 Well, yeah, no, I mean, Hyunjini definitely has a sweet tooth. I mean, he has just been just going in. I'm all for it. Like, you get your grub on. Like, let's glow. Sorry that I have Wacky song as my notification. Let's deal with that real quick. 누가 됐고 이제 현이지. He did not just say I'm the ex. And they're yeah, Sum and Sung, they've just they know. They know, we know they know. We know how it goes, right? Poor Hannie. Poor Hannie's like, I'm getting left behind. These two mofos, they're doing the most together. They're going out, they're going on walks, they're eating. Like, oh, what happened to me and Lino time? This Hyunjin just comes in and just steals my man like that. Okay, I got it. There need be nothing else said there, right? Poor Hannie. 잘 맞고 잘 맞아. 얘기도 잘 통하고 뭔가 리노 형이 생각보다 현진이한테 의지를 많이 하고 있다라는 생각을 하고 있으면 뭐 의지가 안 나오지. 나는 그게 있어. 근데 넌좀 챙겨주고 싶은 매력이 있어. 나 챙겨줄래? 그냥 원래 사진 찍는 거 진짜 싫어했잖아. I cannot. I cannot. Oh my gosh. This conversation. I'm so done. 인생 내건 오히려 떨어져 지내니까 무슨 뭐 못부터가 안 달라는 사람. Oh my gosh. 운동 좀 좋아하는 거를 처음 들어서 자주. Oh my goodness. Okay, so they've kind of become inseparable. I love that. I absolutely love that. See, this is like such a twist, such a turn. I mean, yes and no, right? Because it's such a twist and turn over time. You know, I don't know if they were always so close before, you know, because they definitely expressed like just these like nitpicks, and Lino's always just so attached to Hannie, and Hannie's always so attached to Lino, and that's always how it's been. But I do think, of course, I have been seeing Hyun and Lino, you know, share and express quite a bit more of affection towards each other. So that's so adorable, but it's so fun and interesting to see that they quite miss each other quite a bit, and they have to always be around each other. I absolutely love that. I mean, come on, who doesn't love that? 정말 배가 고파. 정말 배가 고픈데 밤에 형 맥도날드? 아침 매력적이야. 아주 매력적이야? 아주 매력적이야. Same though. Doesn't that happen to us all? We get all tempted for McDonald's. 저번에 그 맥너겟. 그 바로 갓구 맥너겟. 진짜 그 12개 시킬 걸 그거 왜 6개만 시켜가지고 미쳤지 내가. 그게 참 좋지. 여러분 진짜 맥도날드에서 they're still in their feels about McDonald's. 미쳤어요 그냥. 정말. 너 그거 They're very passionate about food. That's all there is to it. 맥도날드 갈 때마다 지가 만들고 왔다 그러는 그쵸? 그리고 최근에 좀 많이 사지 않았나요? 스티커 사진은 네가 다 사요. 근데 스티커 사진이 거의 다 제가 사죠. 네. 나는 순둥돌이를 본 적이 없어. 고양이 알레르기 때문에. 맞아. Oh, 보고 싶긴 해. 내가 그때 I did not know this. 자세하게. Did I know that? I don't know. I can't remember if I 자세하게 knew 봐야 that. 귀여워. 아니 원래는 너무 귀여운데 그렇지. 자세하게 보니까 더 귀여운 거 있지. 뭐 이렇게 점의 위치가 다르다든지 그게 너무 귀엽더라고. 조그만 게. Whoa. Did I miss something? I feel like I missed a part of this conversation. Oh, okay. We need you to do. 자세하게 몇 시간 동안 자세하게 보니까 너무 귀엽더라고. 자세하게 봐야 귀여워. 아니 원래는 너무 귀여운데 그렇지. 자세하게 보니까 더 귀여운 거 있지. 뭐 이렇게 Aww. 점의 위치가 다르다든지. They all have such this appreciation and love for 몇 개야? their pets. 또
없으면 그러지 I 않아. mean, they're family, you know. 난 까미를 연습생 때 한 번 너네 집에 가서 보고 우리 집? 응. 연습생 때 우리 집에 언제 왔어? 갔었어 한 번. 음. 치킨 먹었다 치킨 먹고 그때 까미랑 며칠 좀 I love how Lino's like, 갔는데 come on. 갔잖아. The chicken, remember the chicken? 한번 근처 갈 일이 있어가지고 갔는데 착했나봐. 왜? 처음엔 좋아하는 거 같더니 지쳤어 난. 그냥 원래 그래. 꼬리 흔들고 있잖아. Oh yeah, he's just talkative. 아 그래? Small dogs are typically talkative and expressive in all kinds of ways. So 오케이 예스. 나 항상 말하는 데 있잖아. 아 김치찜. 그거 말고 뭐? 양파 절임. 아 them going on about food right now. I love it. 했구나. 와 맨날 스테이크 해가지고 Lots of 일반 steak. 스테이크 해놓고 Lots of 이거는 steak. 드라이에징 23, 28. Lino just going through this stage of making all these steak dishes. 아 그럼. 얘는 수비는 벌써 꺼내지도 않지. 아유 수비대로 뭐야 지금 베이킹하기도 바쁜데. 그리고 수비들 해서 내가 먹질 않아. 어떻게? 내가 수비들 하고 있지. So he's- 수비드 기계로 물 온도 맞추면서 반신욕하면 좋지 않을까? It's a cooker. Okay. 그러니까 굳이 그렇게까지 해야겠어. 온도계라는 게 있잖아. 그 계속 이게 물이 순환되면서 따뜻해지잖아. 아그 수비 기계를 반지동 안에 넣어버리는 거. Ooh, okay, I understand. 이만한 기계 있고 꽂아 놓는 거야. 이 통짜로 기계가 아니야? 그건 통이야. 그치? Same. 그럼 진짜 반신욕이네. Same. 뭐야 진짜 수비 드는 거? 뭐 랩으로 싸줘? 아니 어디 싸줄래? 원래 그렇게 하던데 뭐. 오늘 너 자주 Y'all 했잖아. too. 근데 내가 얼굴에 열이 많이 계속 올라와가지고 그래서 이걸 좀 가라앉히려면 어떻게 하나 싶던데 내가 피부과에서 반신욕을 하라고 좀 열이 좀 내려간다면 순환이 되지. Oh, Lino. 아 그래? 대신 마음이 He has 따뜻하지. ears get red really quick. His face gets red. 아니야. 원폰에. 현진이가 막 민호 형은 막 Why did he look at him this way? 민호 형은 막 그래? 대신 마음이 따뜻하지. A warm heart instead. 아니야. 원폰에. So hold on. Excuse me? 민호 형은 막 놀리면 막 민호 형이 휴지로 막 놀리면 막 했잖아. 여기다 막 The infamous tissue. 살려줘 막 잡혀있고 막 요새도 근데 그런 거 좀 봤는데. I love it. 야 현진이가 최근에 그 배짱이 장난 아닌 것 같아. You know, I love how Chani. He's just the Pasha, right? Like he's just Daddy Chan. He's just Papa Chan. You know, he's Papa Chan. Okay, like he's like my kids just talking about what the hell goes on when I'm not around. Got it. But then he like notes when they're being bad, right? He's like, Hyunjin's a little teaser. I saw him teasing Lino. I saw it. He's a brave one. How does the weasel have the courage to bother a tiger? Exactly. Oh, I love it. 쭈쭈미가 호랑이를 거는 생각이 왠지 재밌어. 그걸 보고 있어. Yeah, entertaining for sure. 토끼를 사냥하잖아. 원래 그렇거든. 근데 이 토끼는 좀 달라. 이 토끼는 좀 강력해. Yeah, this is not the type of rabbit. I didn't know that, so that's interesting. 현진이가 This is not the rabbit you want to mess with. 민호 형이 좀 거기에 맞춰서 좀 제대로 응징을 하는 그런 역할이었던 Yeah, Lino's not just gonna like sit back and take it. 근데 거기서 이제 한이가 이거 말리죠. 또 전직 내가 약간 조련사 느낌. 리더 담당이 이게 약간 그거에 I can't! Oh my god, they're so adorable! I can only imagine too. I can imagine how I'd be like, alright, dang it. Cut it out. Cut it now. It's no time for this because I exist, okay? Cut it out. I get it, honey. It's okay. 전직 내가 약간 조련사. I'd be the same. 리더 담당이 이게 약간 그거에 제지를 하죠. 형 하지 마. 하면 안 돼. 릴렉스. 힐링 I love it. 은하수 그런 거 보러 가자. 그래 가서 낚시도 좀 하고. Don't kill each other. 나이 먹으니까 이제 자연적인 걸 찾게 되더라고. 그지? 요즘 막 나 원래 산 진짜 안 좋아하고. 근데 괜히 산도 가보고 싶고.
괜히 막 그냥 낚시. Your mind is wandering, of course. 오 좋지 회 좋지. 떠먹고 라면에다 딱 그 멀미나 그 꽃게 같은 거 잡아가지고 내가 그 있어 그 베란다 같은 데서 낚시할 수 있고. 나 형 브이로그 봤지. I love them mapping out 약간 되게 힘이 their 드는 wants right now. So adorable. 이것저것 얘기도 많이 나누고 뭔가 같이 보내는 시간이 뭔가 되게 많은 것 같아서 요새 난 그게 보기 되게 좋은 것 같았어요. 요즘은 좀 둘이 진지한 얘기도 많이 하는 것 같고 사실 이게 서로 안 할 땐 모르는데 진지한 얘기를 좀 하다 보면은 이 사람이랑 잘 맞는지 또 그게 또 다르거든요. 맞아요. 그래서 그런 얘기를 시작하고부터 좀 둘이 좀 붙어야 You know, he's talking about deep conversations like this. I would assume a lot of deep conversations happen whenever they were roommates, right? So, you know, Lena would mention things, you know, about what they were doing, and Hyun would every now and then. It would just be those little moments. But, I mean, of course, you're going to have those deep moments and conversations, you know, when you're roommates at some point. And so that just kind of carries on. And, you know, when you get older, that's how it is. You start to really, kind of like Vinny's saying, you start to really, like, grasp that. And you realize, like, how well you click when you're having those deep combos like that. So I love that they're, like, they've just been having their moments. That's so sweet. I love it. 잘생긴 사람들끼리 또 붙어 있으니까 They're both very good looking. 그림이 잘 누구야, Of 맞아요. course. 끼리끼리 친하다. 끼리끼리 친하다. Just darn gorgeous. 형은 뭐 다 잘생겼지. 난 그럼 정성 미남이잖아. Oh my god. 마음에 눈이 I can't. What is happening? They're so cute. 형은 뭐 다 잘생겼지. You're just all around handsome, sir. 눈은 마음에 안 들어. Well, his eyes are intense. He's like, oh, 코도 마음에 you can steal my soul with those eyes. 눈이 깊어요. So much depth. 네. 눈이 깊네요. 이 애교살이 굉장히 많으시네요. 그 코도 뭐 한 가지가 뽑을 수가 없네요. 얼굴이 잘생기셨네요. 네, 형 얘기해봐 나의 매력. Oh, he's just all around giving him all the compliments. 일단 눈이 곧 뽑힐 것 같고요. 뽑힐 것 같다는 표현은 무슨 표현이죠? 아, 그러니까 제 마음에 일본으로 뽑힐 것 같다. Oh, of course, of course. Okay, okay, yeah, sure, you know, sure. 뽑힐 것 같아. 포크 들고 계시는데 내려놓으시던가요? 아, 네, 뽑힐 것 아. 같다 그러셨는데 이런 건 나이 먹으면 또 이렇게 겁도 많아져요. 네, 맞아요. 네. 눈썹이 I 부리부리하고 love it. 부리부리 이 눈 He 밑에 does have very 애교점. defined, 무슨 점이라고 그러지? 애교점이라고 bold eyebrows. 눈밑점. Of course. 눈밑점? 근데 눈밑점이 아주 민정. 약간 사람을 홀리게 하는 뭘좀 Such a great way to explain our Hyuni. Okay, okay. Enchanting. Like a prince, of course. 아유, 이모 호랑이 해가지고 리안의 노랑이라 그러더라고요. 리안의 노랑이. 아 그거 많이 봤죠. 아 너무 자랑스럽다고요. 아, 형이 대표로 나가서 하는 스페셜 무대는 꼭 지켜보고 봤습니다. 형이라면 Because Leno has insatiably 호랑이 그 자체 amazing 아, fan cams. 호랑이니까요. 저는 현진 씨의 사이코. Of course it is. 사이코를 왜 보시는 거냐고요. 왜요? 아 킹덤 신뚜두. 아, 신뚜두 마지막에 그 Let's go. Ooh, yes. 뭐죠? 그 찬이가 아, 참. You can't not fall in love with Leno's fan cams. Come on, I mean, he is like 아 그게 the mecca of fan cams. Come on. So is Hyunjini. Hyunjini hits so hard as well. I mean, Dance Ratchet, guys. Come on. Dance Ratchet, they full on bring it. All of Stray Kids brings it on different levels, but Dance Ratchet hits you extra hard. So if you haven't watched Leno's fan cams by now, that's the place that you should be after this. 예, 아 저는 그 박진감 넘치더라고요. 그 데뷔 초에 뭔가 댄스라차 뭐춤 같은 거 하면 뭔가 그냥 뭔가 안 맞으면 약간 팽팽한 게 있어요. 팽팽한 약간 자기만의 춤 스타일이 있다. 그래서 음. 현지 이제 뭐 주택기 딱 말하고 Yes, very 이제 forward. 오히려 형으로서 그냥 봐주고 들어주고 이렇게 하는 스타일이어서 약간 서로에 잘 맞으려고 하는 게 그게 보여서 시간 갈수록 오히려 더 받게 되더라고요. 일단 우리 같이 하고 I love that. 사실 그건 거의 안무 As it should be, right? 동작만 하는 그치, 느낌이었어가지고 우리가 일단 그 막 시상식 같은 거나 뭐 이렇게 연말 무대들이 콜라보들 Such 많이 good, 하잖아. 맞아. such good award shows and 그냥 약간 처음에 collabs. 되게 낯가리잖아. 근데 그 중에서도 이제
여러 선배님이나 이제 후배님들이 계시잖아. 근데 그때도 막 친해질 사람들은 되게 친해지는데 나도 낯을 가리는 타입이다 보니까 못 친해진 분들도 있단 말이야. 그치. 그러다 보면 뭔가 아쉽고 이 시국이 아니었으면 회식이라도 하면서 좀 말이야. 그치. 그러다 보면 뭔가 아쉽고 이 시국이 아니었으면 회식이라도 하면서 좀 고생하셨습니다 이런 거라도 하면은 이제 Yeah, 좋은 they 인연도 could have 쌓고 became a lot closer 그런 with 거 everybody who 근데 was, you know, in these shows. I totally get that. That just kind of really sucks, right? Everybody had to stay like more so separated than anything, you know, because just in case. I mean, yeah, you're around each other, you practice with each other, but I mean, constantly having to keep that distance as much as possible is really poopy. And I know things are pretty strict where they're at, so I can only imagine it's like, you know, you do your thing and get out, you do your thing and get out. That's super, that's a bummer, like, because I think that, like, all the ending year, like, shows and all that celebration in itself was so grand and so wicked that they definitely deserve to really kind of, like, relax and be around each other and have good vibes. So, I don't know, I really feel bad. 그러잖아? Makes me sad. 좋아. 너무 편하죠? 좋아. 마음이 편해 일단. 네. 왜냐면 그때는 나 혼자 대표로 나가서 보여줘야 된다는 부담감이면은 여기는 야 니네가 잘해봐라 나 잘 부탁할게. 맞아. 그런 느낌이죠. 둘이 Gonna own up. 둘이서 이제 같이 있는데 둘 사이에 제가 딱 있는데 서로 이제 말도 안 되는 소리를 하고 있는데 알 수 없는 안정감 그런 느낌이 있었듯이 둘이 진짜 뭔가 쿵짝쿵짝이 잘 맞는 그런 게 있어요. 근데 조금 되게 He's so done. He's like, stop it. We click well. Lino and I click well. Shut. I love how he's being so, like, quirky and cute about it, but come on. Honey's like, all right, we're going to have to fix this real quick. 근데 쿵짝이 잘 맞아요. Yes, I get that. Nonsense, but they work well. 뭐 언젠가 돌아오게 돼 있을 거야. Nonsense, but they work well. I think because they're both just such oddballs and they can be, like, serious at times and they can be, you know, super weird at times. Like, they just have these moments, these bursts of moments. Lino's just seems more intense, but Hyunjini, if for those who don't see a lot that he does, I mean, he just has these, like, bursts of moments where he's just straight wacko. So I definitely see their wackiness just kind of like butting heads, but in like a super fun way. I totally get it. 형이 이렇게 해주면 난 Poor honey, he's so done. 헛소리 많이 진짜 잘 지내니까 보기 좋고 뭐 언젠가 돌아오게 돼 있을 거야. 형이 이렇게 Yeah, sure, he'll be back. 우선은 나는 혼자 있는 시간이 굉장히 많잖아. 내가 선택한 거기도 하고 근데 이제 그럴 때마다 이제 같이 있자고 연락을 해주는 거. 저도 다른 심심하거든요. 맞아요. 다른 멤버들 My lord, he's Lino trying to cover up. Get out. Lino trying to be like, oh no, I'm just bored. Y'all too. Stop. Stop. 내가 부른 우리 숙소 와서 같이 야식 먹으러. 우리 내 방은 한 번 왔나? 아니 너네 숙소는 못 가겠어. 멀어. It's too far. How far away are they? 그지. 약간의 내리막이 있어. No? 그러다 생각해. 그래 앞으로도 너가 계속 와라. What are they trying to say? 아니 집을 사갖고 와 다음부터 자고 가. 방 하나 더 안 비냐 거기? 아 누구 내쫓을까? 승민이? 베란다. Immediately, Sugmini. He can sleep on the balcony. He's terrible. 핸드폰 찍어도 돼. Oh, they're so adorable. Okay. Hi, let's enjoy life with its small pleasure. Your arm is long. I can't, Lino. It's the simple things. Hi, Lino. This is Hyunjini. Hi, Lino. My ears hurt around you sometimes, but I like that too. Let's have fun with life. 1, 2, 3. Yes, because our Lino is known to yell really loud, and Hyun's like, okay. Because, you know, he's got to match that Benny energy somehow. So, these two have become a match made in, you know, all that types of heaven, right? 하나, 둘, 셋. I absolutely love that! 스케줄은 현진. Yay!
These two, they really took it there. They really did. I'm so done. I'm so done with them. I'm so done with Hannie because he's so done with them as well. Oh my gosh. I'm like literally blushing so hard for them right now. So they can both kind of be like serious and like striking, but super just like witty at the same time. So I love that. I love that they show that. I love that they weren't afraid to like just say whatever was on their mind the entire time. I was not anticipating that wouldn't happen. I was kind of more like thinking like they were gonna like, you know, like, oh, I don't want to say this, or oh, I'm too shy to say this. Like, I thought maybe there'd be those moments. Not once. There's no hesitation with these two. These two, they already know. They know their ropes. I love that they just don't care. I hope you guys enjoy that. To Kids in Room with Lino and Hyunjini. Cannot wait for the next one. I'm always stoked for these. This was episode 10, again with Lino and Hyunjini. Emo Girl is at your service and out. Please like and subscribe, and I'll catch you on the flippity flop later. 감사합니다.